Hi guys, good evening to you. It's me Jeff Ignacio, the owner of the channel Suka Hati Pelanggan. As usual, sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada yang telah subscribe channel saya. Saya sangat berbesar hati menerima anda dalam channel saya, dan terima kasih kerana anda juga menerima saya menjadi sebahagian daripada kehidupan anda di dalam alam YouTube ini. Okey, pada petang ini ataupun pada malam ini saya ingin react satu video yang I think it's gonna be very interesting, very heartwarming, akan menyentuh perasaan disebabkan kita berbincang mengenai kehamilan, kelahiran. And as you can see on this what I call that, a gray color, it's like chapter 42 my IVF story exclusive, and it's from Datuk Sri Siti Nurhaliza, and she is now, as you all know, telah mengandung anak yang kedua, dan dijangka dia yang apa yang kita diwar-warkan adalah anak lelaki. And what I know was actually this anak lelaki, this one is actually kembar of Siti Afia, but they decided to put it later on, meaning to say they want Afia first, they want this one first, which probably they do not know apa jantina, dan kebetulan it was dah kuasa Tuhan yang it's a female, which is Afia. And this one, the one they put into Datuk Sri Siti Nurhaliza, is a boy, you know. And they announced that she was 4 months pregnant in December, and everybody is very happy, including myself, because I know for the past 11 years menantikan Siti Afia, and Siti Afia finally was born like 3 years ago, and now she's currently expecting for another baby, which is going to be a baby boy, and I think it will be born somewhere in 5 months, somewhere in May, maybe May or June, you know lah. I know it's like 9 months, and they say it's like 9 months and 10 days. So since if it's a cesarean, I believe they will decide on which date, right? Betul tak? So I'm not sure. So without further ado, I would like to watch this video. So I do hope yang saya tidak akan okay, let's watch this together. Siti Nurhaliza Productions. Hari ini 2 bulan September, saya ke klinik semula untuk scan, nak tengok ada kandungan baby macam mana keadaan semua. Hopefully maybe delay 2-3 days lah. So on Monday kita buat lagi satu scan. 7 September. So scan kali kedua nak tengok macam mana perkembangan baby. Doakan semoga kita boleh nampak dia. So bila pertumbuhan baby semakin hari semakin membesar, rasa sama macam dengan Afia dulu. Cuma tinggal lagi masa Afia tu rasa macam tak adalah nak menangis banyak sangat. Kali ni ada menangis lebih sikit lah. Sedih. Saya makan ikan perkasam dengan telur. Siapa kata Siti Nurhaliza tak suka makanan? Hello, everyone knows Siti Nurhaliza love semua food. tak sedap di tekak saya. Sekarang ni saya dah masuk. Guys, you look at her. She is like 42 years old now. This one was taken last year when she was like 41 years old plus 11 months maybe, and she doesn't look like 40s, you know. I really admire her looks, how she take care of herself. I feel Siti Nurhaliza is the busiest person in Malaysia, I think lah, apart from our ministers and whatnot. For me, she's like always on the go, but her ability to actually take care of her health, take care of her well-being, in and out, her fashion and everything, her skin is commendable. Kita yang kerja 8 to 5 ni pun kadang-kala ada tu tak mandi kan, tak cuci muka. But she is I watched one of her video when she started her Simplicity product. Her skin was tested, is like 98% good or something like that. It was tested back in Korea. Yeah. Okay, tak ada kaitan. Let's continue. 15 minggu 4 hari untuk check up Together. Okay, the left hand scratching the cheek now. Oh, yes, I can see the movement. Datuk Sri Siti Nurhaliza pregnant. Test sugar. Walaupun kita test dekat darah jari tadi 4.8, tapi ini wajib. What is that? Saya. Look
ni apabila ada cahaya mata dua orang, alhamdulillah dah melengkapkan Kak Iti, melengkapkan saya sebagai seorang ibu. Can you imagine, guys? Can you imagine 11 years, right? She got married in 2006. 11 years later, in 2017 she was pregnant and then gave birth to Afia in 2018, if I'm not mistaken. I'm sorry if I am wrong. Can you imagine the length of her waiting time? 11 years. And throughout that 11 years, I know that she has been trying to conceive naturally and IVF, like up to like 5 times. And then the last time, when she's on concert in Istana Budaya, she was actually pregnant, and then keguguran. And I was like, oh my goodness, when I hear that story, my heart like sunk and felt for her. And then after months later, she tried again. She is pregnant. I believe Tuhan itu sangat adil. Tuhan itu adalah penjaga masa yang sangat luar biasa. Dia tahu when you should and when is the right time. Chapter 42, my IVF story. It's good that she coincided with Now her birthday. Siti nak plan for second baby. Oh, Kita baru perlu nak scan story dulu ni. sebab nak tahu kondisi rahim Siti bersama dengan Dr. Colin. Dr. Colin. 6 hari bulan. Oh, okay. 6 hari bulan. Oh. 6 hari bulan 12 2019, meaning a year ago she is already planning for it, and like 6 months later 8 months later she's pregnant. Something like that. Look at all these amazing people. Proses IVF ni sangat mendebarkan sebab Kak Iti dah pernah laluinya beberapa kali. Pernah yang gagal tu banyak kali lah. So bila kali kedua ni, hati berdebar-debar lebih lagi sebab tak tahu Allah kurniakan lagi tak peluang untuk positif. The thing about Siti Nurhaliza is her faith in God, you know. And looking at this nipple, it's like, oh. Doktor, thank you. Right, see you. Bye-bye. Kali kedua ni memang macam Kak Iti cakap lah, Kak Iti berserah je. Dan dia macam 50-50 sebab kali kedua Can masa you nak see proses me nak right masukkan baby tu pun ada dugaan dia. Hari ni tarikh 3 Julai. Oh, Datuk K Adalah behind. pemeriksaan yang kedua. Your wife is very walaupun juga famous, so ada sedikit you tidak. have no choice. You really have to be adaptable to the situation. Yeah, Datuk K, your wife is the most famous artist in Malaysia, probably in Southeast Asia, we don't know, but yes, she is that famous. She's our queen, you know. She's our queen. Maksudnya ada kesan pembedahan dulu sebab saya bleeding masa first delivery Afia. Tapi insya-Allah kita berusaha kan. Yes. So dalam hati memang So doa cute, saja Datuk ya K. Allah, Very kalau Allah nak bagikan supportive, saya ya. Allah Very bagi supportive. rezeki kali ini, saya cuma dengan hati terbuka lah. Mm. Hari ni 10 Julai, langkah yang seterusnya adalah Siti kena cucuk dulu. Ini dipanggil apa? Lukrine. Lukrine Lukrine part. Suppression hormone. Lepas tu makan dinding. Terakhir dengan makan ubat. Alright, persiapan untuk IVF. Second baby. Ini MS yang jaga saya, Lydia. Hai. Thank you, Lydia. Okay, we keep our I cannot imagine the feeling that you are so close and personal with the queen, you know, Datuk Sri Siti Nurhaliza. That is like very close, like, you know. The closest that I managed to get to Siti Nurhaliza last time was during the Fantasia tour in Sabah. Yang itu pun dekat stadium yang kena pagar, and Siti Nurhaliza was just is over there. It's like maybe 100 meters away from where I am seated, you know. You're so lucky. fingers crossed. InsyaAllah. Ya. So, saya akan masukkan pada 14 hari bulan Ogos, hari Jumaat. So, Dr. Colin akan buat sekali lagi untuk adik Afia.
Okay. Thank Do you, our Dok. best. InsyaAllah, ya. Hope for the best, pray for the best. InsyaAllah, amin. Okay, hope for the best, pray for the best. Proses untuk kehamilan kedua sama saja macam proses kehamilan Afia, Siti Afia. Saya melalui proses IVF yang perlu makan ubat dan sebagainya. Cuma kali ini lebih simple sebab baby tu memang dah ada. Dia sama tarikh dengan Afia sebenarnya. Afia saya mula dengan cucuk dan sebagainya. Kali ini saya cuma perlu makan beberapa ubat untuk persediaan baby tu dimasukkan dalam rahim saya. Oh yes, because she did mention that this baby boy, this baby, what do you call that? What do you call that before baby? I don't know what to say that. Is actually Siti Afia's twin, right? But they decided to put that one baby first, which is Siti Afia, and then followed by this one. Technology, guys, really technology, amazing. Chance dia okay tak normally for A condition like this, what 30-50. will be the chance? About 60%. Okay. 14 hari bulan Ogos, hari Jumaat, saya berada di Alpha Fertility untuk proses frozen embryo transfer. She has gone a lot in her life, you know. Success, of course, and I think if she were to sum it all up, her success in life, I think it has to be Siti Afia and the second child. Because the other awards, anugerah yang lain tu, hadiah yang lain itu, pencapaian yang lain itu beliau dapat dengan begitu mudah. Meaning to say, the awards like best vocal, best ini apa ni, terbaik itu apa semua, and then paling popular tu, bagi saya itu benda yang mudah disebabkan beliau sangat-sangat talented dan diterima begitu ramai orang yang sampai saat ini masih menyokong kerjaya beliau. Tapi yang ini, it's between her and God, you know. And 11 years, you know, berusaha 11 tahun itu bukan, gosh, where she get all the semangat, the determination, the passion that I want to do it, you know. InsyaAllah untuk khidmat seterusnya. Dan sekarang ni tengah bersiap-siap dan tukar pun baju untuk masuk bilik prosedur akan dijalankan. So saya kena minum air banyak, kena tahan urine sampai agak penuh dan baru proses tu dijalankan. Oh, okay. Dan tunggu lagi 1 jam berehat dalam bilik operasi tu dan baru keluar dan baring. So proses sama macam Afia dulu. So saya akan bed rest selama 2 minggu untuk tahu dia punya result. Dan seterusnya kalau positif untuk 4 bulan, insyaAllah doakan ya supaya Afia dapat adik, insyaAllah. Datuk Seri Siti Nurhaliza binti Tarudin, want you blood near basasis 3 minutes. I'm full of emotion, guys. Canggih gila eh. Wow, what all this? Oh my god. Gosh. So technical, so wow, is that the Siti Nurhaliza binti Tarudin, want you blood near basasis activator. I guess the reason why they like somehow shout and announce is to make sure they get the right name for the right person, maybe, I don't know. But looking at all this tedious process, there is no room for error. There is no room for error. Wow.
my heart like squeezing me like wow, 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 like. And I am so sorry if my video stuck because this is on HD and my internet ni agak macam unstable this past few days. Even my Cellcom pun sama, I pun tak faham. Coming up. Oh. Oh my goodness. Is oh my lord. Oh my lord. Did you just saw Siti there? Clear? Thank you. Selepas saya selamat masukkan blastosis saya, embryologi saya bagi, dia orang masukkan saya punya blastosis saya ni, ni rahim saya. So ni dia lepaskan saya punya blastosis dekat sini. What is dia that, blastosis? Dan membesar dengan baik wahai anakku. Dan macam mana saya punya blastosis tu duduk di dalam tempat sejuk beku adalah dalam tube ni. Katanya selama tube ni je. Kecil kan? Comel kan? Dalam tube ni dia duduk selama 3 tahun. Yelah 2 tahun hampir lebih 3 lah tahun, untuk ya, tunggu saya masukkan hari tu. So di sinilah baby sebelum dimasukkan ke dalam rahim ibu. So ini kenangan-kenangan dia saya simpan. Selamat mengeram. Afia, Daya. Selamat mengeram. Oh mak kau. Bila saya dalam proses IVF, selalunya Selamat memang mengeram. pergerakan kena Minimize. I think they were talking about the minimal movement. It's 16th of August 2020. I think she got married somewhere in August as well, right? If I'm not mistaken. Is this the date or earlier or later? I can't really remember or recall. 16 meaning she's married for 14 years and still going strong, guys. Those people who bashed her back in those days, kata macam-macam about her, I feel like I think that time she also lost a lot of fans, I think. But she's happily married for 14 freaking years. 14 years. Bukan 4 tahun tau. Ada orang yang kahwin pumpang 3 tahun tak sampai 3 tahun dah selesai, end contract. But this one 14 tahun. So sometimes we really cannot say about anyone's life's journey. Maybe we see it like this side, like apalah dia buat macam ni. Maybe we see it at this side, kenapalah dia macam ni. Oh, better dia buat macam tu. So many people, so many assumptions, so many things that is going on about someone's life, as if they live seolah-olah mereka hidup bersama dengan orang-orang tersebut. Macam saya kata tadi, seolah-olah mereka hidup mendampingi Siti Nurhaliza sepanjang masa. Walhal orang yang dekat dengan beliau, Kak Rosie, the mother, father, the siblings pun taklah kata apa-apa sangat. Because I believe they know when it's time, it's time. 14 years coming to 15, guys. sangat-sangat slow. Jalan walaupun dalam bilik pun saya jalan slow, kepit, jalan pelan-pelan macam orang kalau orang dalam pantang. Dan solat pun kena duduklah, ada kerusi ni. Semuanya untuk kebaikan, dan inilah yang saya amalkan sewaktu saya dalam proses 2 weeks wait untuk Afia hari tu yang lama tu. So perjalanan dia sama, saya cuba repeat balik semula apa yang saya buat dulu semasa dengan Afia juga. So dalam bilik saja, tak turun naik. Kalau dulu susah sebab tangga, sekarang ada lift, tapi saya tak nak turun lah. Makan semua dalam bilik. Jalan walaupun jauh sikit lah bilik ni nak pergi toilet, tapi jalan tetap kena perlahan-lahan sangat. Solat duduk, elakkan makan pedas. I cannot imagine jalan makan makanan yang separuh masak, pelan macam dan mana. makan makanan yang berkhasiat. So inilah perjalanan saya selama 10 hari sebab baby saya dia adalah day 5. So dia dah
bercambah dah. So Okay. insyaAllah lagi 10 hari kita akan tahu result dia. So tahu tak apa yang jadi sekarang dah hari yang ke-9, What happened to that? ke-8. Dan bermula hari ke-7, hari ke-6 baru Siti berani nak doktor tak bagi test sebenarnya, tapi sendiri gatal nak test. Sejak daripada Afia tu memang tak sabar. So inilah yang terjadi. What Ini is that? daripada hari ke-6 hari tu test. Tak ada apa kan. Itu test yang pertama. Itu test yang kedua. Sama juga. Test yang ketiga. Nampak ke? Macam kabur-kabur, so kita tak boleh percaya sangat kan. Test yang keempat. What is sama, that? Macam tak ada harapan. Namun test yang kelima, saya boleh dikatakan pagi 2 kali, petang 2 kali nak test. Ada nampak tak? What is that? Kabur sangat kan. So doktor biasanya dia suruh tunggu betul-betul sampai hari yang ke-10 ataupun ke-14. To know whether saya she's tetap really detail. pregnant, right? Tengok juga I yang don't ni see hari yang which ke-6 one to see. saya test. Nampak macam ke ilusi saya je. Ni pukul 7, 10 pagi saya test. Nampak kan macam ada lain sikit. Lepas tu ni hari ni You mean that 9. line? Ada nampak kan? Saya Hmm. sampai 5-6 kali duduk atas lampu. Pegang ni letak kat atas lampu dan sebagainya. Duduk atas lampu lah sangat Siti. Dah lah tak boleh jalan dengan betul. Dah duduk atas lampu pula. Puas hati juga. So Gosh, that's a lot of nurse yang jaga tests. saya tu leader cakap, why not you cuba? Sebab dulu masa akhir saya cuba clear blue. Sebab ini kan kadang dia tak tepat. So saya cubalah. Beli juga. Ingat beli yang biasa tapi helper beli yang digital. So Allahu Akbar. Ini dia punya result. Alhamdulillah, Masya Allah. So, happy sangat, syukur. Alhamdulillah. Nak betul-betul tahu result adalah melalui blood test. So, hari yang seterusnya, hari yang keempat hari tu, saya sempat Clear rasa blue. macam Blood cramp. test. Cramp dekat bahagian perut. Ah. Rasa macam nyut macam tu. Dalam berapa second jugalah. Lepas tu rasa, ui, sempat cakap macam tu lah. Ui, apa ni? Kan? Sebab masa Afia dulu tak ada rasa macam tu. Hari ke-5 macam tu saya notice saya banyak pergi toilet. Asyik pergi toilet. Memanglah kena minum air banyak. Saya minum air banyak. Tapi dalam masa yang sama, sekejap toilet. Sekejap pergi toilet. Kulit kering sekarang ni kulit saya teruk sangat. Teruk kau kata Kusam Siti. sangat ni kalau you all tengok ni tak nampak lah kan. Tapi kasar sangat. Macam pakai filter tak nampak. Okay, kasar sangat dan akan gatal. Okay, akan bermulalah nanti saya punya apa orang kata jeragat-jeragat so akan keluar pretty. banyak nanti. She Tapi looks so tak mengapa, gorgeous. saya tak risau sebab dia akan kembali pulih. Dan saya pun ada minuman saya kan Beauty. Lebih cepatlah dia akan Hey, I want to try it. udas. Before I forgot, how to get Beauty? I know men can drink, and how much is it? Yeah, so sorry, I don't really follow this, but I've been keep on hearing this Beauty. So if you guys are penjual, is that pengedar dealer? Please let me know how much is it. Maybe end of the month I wish to try, ataupun siapa-siapa nak bagi free. Okay, and I can promote, no problem. Continue. Selepas saya bersalin nanti saya makan. Okay, hari ni 24 hari bulan. Masanya untuk kita tahu kita punya result. So hari ni ambil kat rumah je pasal kita ada Daya. Nurse kita yeah, kat rumah. Daya is So Daya nurse, ambilkan right? darah saya untuk dibawa pergi ke Makmal untuk kita check. Dan keputusan kita akan tunggu selama 4 jam kata untuk baru tahu result kita positif tak. Doakan 24 hari bulan Ogos di mana Oh, saya look akan at her face, guys. Can you look at her face? This is the first time that I saw her
imperfect. All the while we see her skin so flawless, so beautiful, but this one is like so obvious. Earlier on, just now, she said she used filters, so it wasn't that bad, you know. But even like this, the filter cannot help her to make her look flawless. Meaning to say, in reality, if it's live, it's even worse. Oh, Siti, pengorbanan kau, your sacrifices, gosh, Tuhan yang tahu. Dapat result bagi keputusan pregnant ataupun tak. Jadi saya di rumah saja, Dayah ambilkan darah saya dan dibagi kepada lab. So Aiman So turun saya lucky hantar ke dia klinik punya dan hantar ke lab. So 3 jam pembantu kena tunggu. So is dia a nurse, pakai. certified nurse. Nervous. Hai, morning. Hai Lydia. So, ini blood test Datuk. Berapa lama kita tunggu? Oh, Alright. Siti is the symbol of, for me, symbol of not giving up. Not giving up. Not giving up. Nama you. Okay. Betul kan? Betul. Kata HCG ni. Okay. Oh, very nice. So, I'm pregnant. Yeah. Oh, thank you. So bila kali kedua ni, hati berdebar-debar. Lebih lagi, dia macam suspend pun ada. Sebab bila Kak Iti dapat result tu memang hamil. Cuma dia punya bacaan tu agak rendah dan doktor tak puas hati. Doktor suruh buat 2 kali blood test. So kali kedua blood test tu memang nervous gila. Masa tu dah berserah dah, ya Allah, kalau inilah rezeki, alhamdulillah. Kalau tak ada rezeki pun saya redha. Okay, memang sangat mendebarkan sebab kita tunggu dia punya result. Kalau ikutkan saya hantar di awal pagi, akan tahu dalam pukul 1. Tetapi sampai pukul 3 ni, hampir pukul 3, masih saya menanti. Tiba-tiba saya dapat message, alhamdulillah saya dapat result dia bertambah. Pengiraan HCG saya bertambah. So dia memberikan result yang positif pada kandungan saya. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Saya hanya berdebar dan berserah je. Apa pun keputusan yang Allah bagi kepada saya. Tapi Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, Siti pregnant. InsyaAllah doakan terus kuat ya. Sampai 9 bulan. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih. Guys, okay, let me see. Siti Nurhaliza. Oh gosh. Congratulations, Siti Nurhaliza. That's all I can say to you. Saya percaya with your credibility, with your ability and everything, we will get to see another child of Siti Nurhaliza. Since it's a boy, so I believe probably dah pilih nama dah, I think. Oh gosh, I'm so sorry. Okay, I believe mereka dah pilih nama dah. And once again, congratulations Siti Nurhaliza. You deserve this. Anda sangat layak memiliki apa yang anda impikan selama ini. Tanya sekali lagi, and thank you so much for sharing us this beautiful video. And I believe this is a very personal video of you and your family, you know. But your willingness to kongsikan kepada kami semua untuk
sama-sama menikmati ataupun sama-sama meraihkan seorang Siti Nurhaliza. Thank you so much Siti Nurhaliza.